Morning everyone. Myself Darshna, nursing student Can. My specialty is obesity. So today we'll discuss about the thoughtful pregnancy and physiological changes during the pregnancy in genital organ. So the introduction: pregnancy is the physiological process of developing fetus within the maternal body. Several terms are used to define the developmental stage of the human conception and the duration of the pregnancy. For the obstetrical purpose, the gestational age for the maternal age is the time elapsed since the first day of the last normal menstruation period, which actually precedes the time of the oocyte fertilization. The gestational age is expressed in the completed weeks. The start of the gestation is usually 2 weeks before the evaluation, assuming a 28 days regular menstrual cycle. The menstrual gestation age of the pregnancy is calculated at the 28 days or the 40 completed weeks. The estimated due date may be estimated by the adding 7 days to the first day of the last menstrual period and subtracting the 3 months plus the 1 year, and that is called the Nagel's rules. So, pregnancy is the physiological process in which the developing of the fetus will occur in the maternal body. And if we have to calculate the gestational weeks, then we have to apply the Nagel formula for the find out the EDD. In that we have to 8 or 9 months plus 7 days in the last menstrual period, and the menstrual gestational age of the pregnancy is calculated at the 28 days or the 40 completed weeks. So this is the normal pregnancy. Now we'll discuss about the duration of the pregnancy. Duration of the pregnancy in that the days to 80 days in 9 calendar month plus the 7 days and 40 weeks. So this is the duration of the pregnancy in the days, month and week. Okay. Now we'll discuss about the stages of the labor. In stages of the labor, there are the mainly 4 stages are there. In the first stage start from the true labor pain and to the full dilatation of the cervix, and duration at the in the priming gravida 12 hours and in the multigravida 6 hours. So first stage will be start from the true labor pain and the full dilatation of the cervix, and duration according to the gravida. In primary gravida, duration will be the 12 hours, and in the multigravida, the duration will be 6 hours. Second stage, second stage start from the full dilatation of the cervix to the delivery of the baby, and duration are the in primary gravida. Second stage will be for the 2 hours, and in the multipara, second stage will be for the 30 minutes. So, second stage start from the full dilatation of the cervix to the delivery of the baby. Third stage start from the delivery of the baby to the expulsion of the placenta. Means third stage will be start from the delivery of the baby and to the expulsion of the placenta, and duration will be in the both primary para and the multipara 15 minutes. And fourth stage, the observation of the mother and fetus for the 1 hour. If mother is having the any bleeding, episiotomy, suturing, vital signs, we have to observation for the mother and baby for 1 hour. Okay, now we'll discuss about the trimester of the normal pregnancy. So there are the mainly 3 trimester of the pregnancy. First trimester, it start from the first 12 weeks. Second trimester, it start from the 13 to 28 weeks. And third trimester, it will be start from the 29 to 40 weeks. So there are the mainly 3 trimester of the pregnancy. First, second and third. Okay. Now we'll discuss about the physiological changes during the pregnancy in genital organ. Okay. During the pregnancy, there is a progressive anatomical, physiological, and biological changes, not only to confirm the genital organ, but also all the system of the body. Means, જ્યારે pregnancy conceive થાય ત્યારે જે પણ physiological changes થાય એ only anatomical અને physiological system માં નથી, પણ biological જે biochemical system છે એમાં પણ changes થાય અને all over જેટલા પણ system છે આપણા બોડીમાં એ બધી system માં changes થાય during the pregnancy. And this is principally a phenomenon of the maternal adaptation to the increasing demand of the growing fetus. Unless well understood, this physiological adaptation of the normal pregnancy can be misinterpreted as pathological. Okay, now we'll discuss about the physiological changes in genital organ.
organ. Okay, first one is the vulva. Vulva become the edematous and more vascular. Superficial varicocytes may appear especially in the multifera. Labia minor are pigmented and the hypertrophied. Means vulva માં કયા કયા changes થાય તો vulva will be the edematous એટલે કે એડિમા ટાઈપ હશે. પછી જે વેસ્ક્યુલર ચેન્જીસ છે એની વેસ્ક્યુલારિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને સુપરફિશિયલ વેરિકોસાઇટ્સ ઓલ્સો અપીયર ઇન ધ મલ્ટીપેરા. અને જે લેબિયા માઇનોર છે એની સ્કિન એકદમ પિગમેન્ટેડ હશે અને હાઇપરટ્રોફાઇડ હશે કે ઇન્ક્રીઝ ઇન સાઇઝ ઓફ ધ સેલ્સ. ના ધ વજાઇના. વજાઇનામાં કયા ચેન્જીસ થશે કે વજાઇના વોલ બીકમ ધ હાઇપરટ્રોફાઇડ એડિમેટસ એન્ડ ધ મોર વેસ્ક્યુલર. જે વજાઇના છે ધીટ વિલ બી ઓલ્સો હાઇપરટ્રોફાઇડ એડિમેટસ એન્ડ ધ મોર વેસ્ક્યુલર ચેન્જીસ જોવા મળશે. એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લડ સપ્લાય ઓફ ધ વિનસ ફ્લેક્સિસ સરાઉન્ડિંગ ધ વોલ્સ gives the blue discoloration of the mucosa. It is called the chequemal signs કે જે વજાઇનામાં છે ઇન્ક્રીઝ બ્લડ સપ્લાય વધી છે સરાઉન્ડિંગ જે પણ વોલ છે એની આજુબાજુમાં જે પણ બ્લડ સપ્લાય છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એના લીધે જે મ્યુકોસા છે એનું બ્લુઇશ કલરેશન થઈ જાય તો એને જેક્વેમલ સાઇન કહેવાશે. એન્ડ ધ લેન્થ ઓફ ધ એન્ટિરિયર વજાઇનલ વોલ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ કે જે એન્ટિરિયર વજાઇનલની વોલ હોય તે પણ ઇન્ક્રીઝ થશે ઇન ધ વજાઇનામાં. એના પછી સિક્રેશન આવશે કે the secretion become the copious thin and curdy white due to the marks exfoliated cells and the bacteria. કે જે પણ સિક્રેશન છે વજાઇનલ સિક્રેશન એ કોપિયસ હશે થિન હશે અને કર્ડી વ્હાઇટ હશે કે ધોળું એમ કર્ડ જે હોય એ ટાઈપનું હશે. અને શેના લીધે થાય કે જે પણ એક્સફોલિએટેડ સેલ છે કે બેક્ટેરિયા છે એનું જો સિક્રેશન થાય તો એના લીધે જે સિક્રેશન છે that will be the copious thin and curdy. And the pH become the acidic. જે વજાઇનલ સિક્રેશનની pH છે that will be the 3.5 to 6 એટલે કે એસિડિક હશે. અને એ શેના લીધે થશે કે due to the more conversion of the glycogen into the lactic acid by the lactobacillus acidophilus consequent on the high estrogen level. And the acidic pH prevent the multiplication of the pathogenic organism. Okay, in cytology, there is a preponderance of the navicular cells in the cluster and plenty of the lactobacillus. Now, uterus. In the uterus, first we'll discuss about the non-pregnant state of the uterus. Means before the pregnancy, what is the weight of the uterus and length of the uterus. So, in the non-pregnant state, the weight about the 60 gram with a cavity means જે યુટ્રસની કેવિટી હોય કેવિટીની કેપેસિટી 5 to 10 ml પર હશે અને મેઝરમેન્ટ will be 7.5 સેન્ટીમીટર ઇન લેન્થ કે જે યુટ્રસનું મેઝરમેન્ટ છે એ 7.5 સેન્ટીમીટર હશે. જ્યારે એટલે ટર્મ કે જ્યારે જે જસ્ટિસનલ વીક છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે મીન્સ એ ટર્મ યુટ્રસનું વેટ અને લેન્થ કેટલી હોય તો weight will be 900 to 1000 gram. Measurement of the uterus is 35 centimeter in length and capacity is increased by 500 to 1000 gram. And changes occur in all parts of the body like the body, isthmus and cervix. જે પણ યુટ્રસના મેઇનલી ઓર્ગન છે બોડી, isthmus અને cervix એ બધા પાર્ટમાં ચેન્જીસ થશે. Okay, so first we'll discuss about the body of the uterus. કે જે યુટ્રસનું બોડી છે એમાં કયા કયા ચેન્જીસ થશે તો there is increase in the growth and the enlargement of the body of the uterus. કે જે યુટ્રસનું ગ્રોથ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને જે યુટ્રસનું બોડી છે એ એનલાર્જ થશે. એનલાર્જમેન્ટ ઓકે ફર્સ્ટ એનલાર્જમેન્ટ કઈ રીતે થશે તો એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ યુટ્રસ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર. ફર્સ્ટ વન છે કે ચેન્જીસ ઇન ધ મસલ્સ. તો મસલ્સમાં કયા કયા ચેન્જીસ થશે તો ફર્સ્ટ વન કે હાઇપરટ્રોફી અને હાઇપરપ્લાઝિયા થશે. પછી સ્ટ્રેચિંગના લીધે યુટ્રસનું growth and enlargement થશે. So first we'll discuss about the hypertrophy and hyperplasia. Not only the individual muscle fiber increase in the length and breadth, but also there is a limited addition of the new muscle fiber. This occur under the influence of the hormones like the estrogen and progesterone and limited to the first half of the pregnancy, but pronounced up to the 12 week of the pregnancy. કે જે યુટ્રસ છે એનું હાઇપરટ્રોફી અને હાઇપરપ્લાઝિયા થાય તો એના લીધે જે યુટ્રસનું વેઇટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને જે યુટ્રસનો ગ્રોથ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. અને આ કયા હોર્મોનના લીધે થાય કે જે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન હોય એ હોર્મોનથી ગ્રોથ અને એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ બોડી ઇન્ક્રીઝ થાય.
એના પછી સ્ટ્રેચિંગ આવશે કે the muscle fiber further elongate beyond the 20 weeks due to the distension by the growing fetus. The wall becomes the thinner and at term measure about the 1.5 centimeter of the length. The uterus feels soft and elastic in the contract to frame feel of the non-gravid uterus. કે સ્ટ્રેચિંગમાં શું થાય કે જે મસલ્સ ફાઈબર છે એ એલોંગેટ થાય કે એટલે કે એમાં વધારો થાય beyond the 12 weeks. એન્ડ શેના લીધે વધારો થાય કે જે ડિસ્ટન્શન છે કે ગ્રોવિંગ ફિટસ છે ફિટસનો જેવી રીતે ગ્રોથ વધશે કે જેવી રીતે બેબીનું ડેવલપમેન્ટ થશે તેવી રીતે જે યુટસના લેયર છે યુટસના લેયર છે એમાં વધારો થશે અને ડિસ્ટેન્શન થશે યુટસનું. એના પછીથી વોલ છે ધેટ વિલ બી ધ થિનર and at term measure about the 1.5 centimeter or less કે જે યુટરસની વોલ છે એ જેવી રીતે ડિસ્ટેન્શન થશે તેવી રીતે જે વોલ છે એ થીન થશે એટલે કે પાતળી થઈ જશે અને એ મેઝરમેન્ટ કરે તો 1.5 સેન્ટીમીટર લેશે કાં તો એના કરતા લેસ હશે and the uterus feels soft and elastic in the contrast to frame feel of the non-gravid uterus. Okay, now arrangement of the muscle fiber. Arrangement of the muscle fiber include the three distinct layers of the muscle fiber are evident. In the first one is the outer longitudinal, inner circular, and the intermediate. So, the outer longitudinal, it follows a hood-like arrangement over the fundus. Some fiber are continuous with the round ligament. કે જે outer longitudinal layer છે યુટ્રસનું એમાં જે ફર્સ્ટ છે કે હુડ લાઇક અરેન્જમેન્ટ થશે ઓવર ધ ફંડસ કે જે યુટ્રસનું ફંડસ છે એમાં જે પણ મસલ્સ છે એનું હુડ લાઇક અરેન્જમેન્ટ કરશે એન્ડ ઇનર સર્ક્યુલરમાં શું થશે ઇટ ઇઝ અ સ્કાન્ટી એન્ડ સ્પિન્ચર લાઇક અરેન્જમેન્ટ અરાઉન્ડ ધ ટ્યુબ્યુલ ઓરિફિસ એન્ડ ધ ઇન્ટરનલ ઓસ કે જે ઇનર સર્ક્યુલર મસલ્સ છે એમાં શું ચેન્જીસ થશે કે ઇટ વિલ બી ધ સ્કેન્ટી એન્ડ sphincter-like arrangement around the tubular orifice and internal os and intermediate layer માં થશે કે it is the thickest and strongest layer arranged in the crisscross fashion through which the blood vessel runs કે intermediate layer છે એમાં the layer will be thickest and strongest layer arranged in the crisscross fashion through which the blood vessel runs. In opposition of the two double curve muscle fiber give the figure of the 8 form કે જે ઓપોઝિશન થાય મસલ્સ ફાઈબરનું એનાથી 8 ફોર્મની ફિગર ફોર્મ થાય and first when the muscles contract they occlude the blood vessel running to the fiber and hence called the living ligature કે જે મસલ્સ ફાઈબર છે મસલ્સ છે એ કોન્ટ્રાક્ટ થાય એના લીધે જે બ્લડ છે એ ઓક્લુડ થઈ ધ મસલ્સ કે જે પણ રનિંગ મસલ્સ છે એમાં બ્લડનું ઓક્લુશન થાય એન્ડ ધ ફાઈબર જે પણ ફાઈબર છે એને આપણે living ligature કહી શકીએ. There is the simultaneously increase in the number and size of the supporting fiber and hence called the living ligature. So આ ફિગર છે એમાં તમે જોઈ શકો કે આ ફંડસ છે તો એમાં હુડ લાઇક અરેન્જમેન્ટ જોવા મળે છે પછી આ ઇન્ટરમીડિયેટ લેયર છે એમાં ફિગર ઓફ ધ 8 બનાવે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આ ફિગર ઓફ ધ 8 અહીંયા બને છે તો એને આપણે લિવિંગ ઓફ ધ લાઇગેચર કહીશું. Okay, now we'll discuss about the changes in vascular system of the genital organ. So, whereas in the non-pregnant state, the blood supply to the uterus is mainly through the uterine and at least through the ovarian, but in the pregnant state, the latter carries as much the blood as the former. There is the marked swelling of the arteries reaching the maximum at the 20 weeks. Thereafter, they string out. Doppler velocimetry has shown the uterine artery diameter becomes the double and blood flow increased by the 8-fold at the 20 weeks of the pregnancy. This vasodilatation is mainly due to the estradiol and the progesterone, and veins become the dilated and are valveless, and the numerous lymphatic channels open up. The vascular changes are most pronounced at the placental site. કે જે vascular system છે એ નોન પ્રેગ્નન્ટ સ્ટેટમાં યુટ્રાઇન આર્ટરીઝ કે વેઇનથી થતું હોય પણ ઇન પ્રેગ્નન્સી સ્ટેટમાં પણ એનાથી જ થાય પણ મીન્સ એ રીચિંગ અપ ટુ ધ મેક્સિમમ એટ 20 વીક્સ એન્ડ જે ડોપલર વેલોસિમેટ્રી છે એનાથી આપણને ખબર પડે કે યુટ્રાઇન આર્ટરીનું ડાયામીટર ડબલ થાય ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ ધ બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ બાય 8-fold at the 20 weeks of the pregnancy and there will be the vasodilatation occur and vasodilatation occur will be due to the estradiol and progesterone.
and veins become dilated and are the valveless and the numerous lymphatic channels are open. And જે પણ vascular changes છે એ most pronounced at the placental site. So this is the physiological changes in the vascular system and genital organ. Okay. Now we'll discuss about the weight. The increasing weight is due to the increased growth of the uterine muscles, connective tissue, and the vascular changes. કે જે પણ યુટ્રસનું વેઇટ છે કે જે પણ જેનેટલ ઓર્ગનનું વેઇટ છે એ શેના લીધે ઇન્ક્રીઝ થાય કે બેબીનો જેવી રીતે ગ્રોથ થાય બેબીનો જેવી રીતે ગ્રોથ થાય છે જે યુટ્રાઇન મસલ્સ છે એનો ગ્રોથ થાય છે કનેક્ટિવ ટિશ્યુનો ગ્રોથ થાય છે અને વેસ્ક્યુલર ચેનલ્સ જે પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એના લીધે વેઇટ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, રિલેશનમાં આવશે ફર્સ્ટ વન શેપ. ઓકે, non-pregnant pyriform shape is maintained in the early months, become globular at the 12 weeks. As the uterus enlarges, the shape once more becomes the pyriform or ovoid by the 28 weeks and change to the spherical beyond the 36 weeks of the pregnancy. કે જે shape છે જ્યારે early month માં હોય ત્યારે pyriform shape માં હોય, 12 weeks પર globular shape માં થાય, 28 weeks per the shape become pyriform of the ovoid and at the 36 it will be the spherical in shape. So this is the shape of the uterus according to gestational week. Now we'll discuss about the position. Normal inverted position is exaggerated up to the 8 weeks. First, the enlarged uterus may lie on the bladder, rendering it incapable of the feeling, clinically evident by the frequency of the micturition, and afterwards it becomes the erect. The long axis of the uterus conform more or less to the axis of the inlet. કે જે યુટ્રસની નોર્મલ પોઝિશન છે એ ઇન્ટિવર્ટેડ પોઝિશન હોય અપ ટુ ધ 8 વીક. એના પછી જે યુટ્રસ છે it will be lie on the bladder and rendering incapable of the feeling. અને એના લીધે શું થાય કે frequency of the maturation develop થવાના chances હોય મધરના. And afterward it becomes erect and the long axis of the uterus conform the more or less to the axis of the inlet. So this is the position of the uterus during the pregnancy. Okay, now we'll discuss about the lateral obliquity. In that, as the uterus enlarges to occupy the abdominal cavity, it usually rotates on its long axis to the right. Means, જે uterus છે એ abdominal cavity માં occupy જ્યારે જેનું rotation થશે એ right થશે, right side થશે તો એને dextro rotation કહેવાશે. And this is due to the occupation of the rectosigmoidal in the left posterior quadrants of the pelvis. This makes the anterior surface of the uterus to turn the right and brings the left cornwall closer to the abdominal wall. And the cervix છે, the cervix as a result is deviated to the left side, liver rotation bringing it closer to the ureter. કે જે cervix છે dextro rotation થાય છે એના લીધે શું થશે કે the cervix as a result is deviated to the left side. કે જે cervix છે it will be found out or the deviated in the left side તો એને આપણે levo rotation કહીશું. and એના લીધે શું થાય કે bringing it closer to the ureter કે જે એનાથી જે ureter ની નજીક લઈ દે. એના પછી uterine peritoneum છે. The peritoneum maintains the relation proportionately with the growing uterus. The uterosacral ligaments and the base of the pro ligament rise up to the level of the pelvic rim, and this results in the deepening of the pouch of the Douglas. Large area of the lower lateral walls of the uterus remains uncovered by the peritoneum. These places are filled up by the loose and the vascular connective tissue. So this is the changes in uterine peritoneum. Okay, now we'll discuss about the contraction. In the contraction name is Braxton Hicks contraction. During the pregnancy, the contraction are irregular, frequent, spasmodic, and the painless without any effect on the dilatation of the cervix. કે જ્યારે pregnancy continue હોય ત્યારે મધરને કોઈ કેસમાં કેવા ચાન્સીસ થાય કે કોન્ટ્રાક્શન આવે તો that will be true contraction ના હોય કે pregnancy means labor process related contraction ના હોય પણ જે contraction હોય એ irregular હોય, infrequent હોય, spasmodic હોય, painless હોય and without any effect on the dilatation of the cervix. So it will call the Braxton Hicks contraction. And the intrauterine pressures remain below the 8 mm of Hg.
Okay, now we'll discuss about the changes in the uterus. There are the important structural and the functional changes in the isthmus during the pregnancy. કે structural changes અને જે functional changes છે કે anatomical અને physiological changes બંને થશે. And during the first trimester, isthmus hypertrophies and elongates to the about 3 times its original length. કે જે uterusની original length છે નોન પ્રેગ્નન્ટ સ્ટેટમાં ત્યાંથી તો 3 ટાઈમ elongate થશે કે 3 ટાઈમ ડબલ થશે isthmusની સાઇઝમાં. And it becomes softer કે જે uterus છે ના isthmus છે એ soft થશે. And with the advancing pregnancy beyond the 12 weeks it progressively unfold from the above and downward until it is incorporated into the uterine cavity. So figure માં જોઈએ કે જે uterus છે આમ isthmus છે during the first trimester isthmus hypertrophied and elongated to the about 3 times its original length and becomes softer કે જે first trimester છે 12 weeks સુધી એમાં જે isthmusમાં changes છે એ changes થશે અને uterine cavityમાં આવી જશે isthmus. Okay. Now we'll discuss about the changes in the cervix. In the first one is the stroma. So there are the hypertrophy and hyperplasia of the elastic and the connective tissue. કે જે elastic અને connective tissue છે cervixમાં એમાં hypertrophy અને hyperplasia થશે. Fluid accumulates inside and in between the fiber and vascularity is increased especially beneath the squamous epithelium of the portion vaginalis, which is responsible for its fluid coloration. There are the mild hypertrophy and hyperplasia of the glands which occupy about the half of the bulk of the cervix. All this lead to the marked opening of the cervix. કે જે પણ changes થાય છે એમાં એના લીધે softening of the cervix થાય છે અને એને Gudel sign કહેવાશે which is evident as early as the 6 weeks and it begins at the margin of the external os and then spread upward. It not only provides diagnostic aid in the pregnancy but also the changes in the cervix facilitate its dilatation during the labor. And epithelium કયા changes થશે કે there is a marked proliferation of the endocervical mucosa with the downward extension beyond the squamocolumnar junction. So these all are the changes in cervix and anatomical changes થશે કે the length of the cervix remains unaltered but becomes bulky કે જે cervixની લેન્થ છે એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ નહીં જોવા મળશે પણ જે સર્વિક્સ છે એ બલ્કી ટાઈપનું થઈ જશે and the cervix is directed posteriorly but after the enlargement of the head directed in the line of the vagina there is no alteration in the relation of the cervix and there is the unfolding of the isthmus and beginning 12 weeks onwards the take parts in the formation of the lower uterine segment કે જે anatomical changes છે એ જ્યારે 12 weeks ની pregnancy થશે ત્યારે formation of the lower uterine segments નું formation કરે and the variable amount of the effacement is noticed near the term in primary urethra in multipara the canal is slightly dilated. So these all are the anatomical changes in the cervix. Now we'll discuss about the changes in fallopian tube. So the total length is somewhat increased કે જે fallopian tube ની length છે increase થશે. The tube becomes congested. The tube છે congested થશે and muscles undergo the hypertrophy કે જે પણ fallopian tube ના muscles છે hypertrophy થશે and epithelium becomes the flattened and patches of the decidual reaction are observed. Now we'll discuss about the changes in ovary. The growth and the function of the corpus luteum reaches its maximum at the 8th week when it is measured about a 2.5 centimeter and becomes the cystic. કે જે changes છે ઓવરીમાં growth and function of the corpus luteum ક્યારે means maximum હોય તો કે 8th week ની જ્યારે પણ pregnancy થાય ત્યારે maximum હોય અને ત્યારે આપણે ઓવરીનું જો મેઝરમેન્ટ કરો તો 2.5 સેન્ટીમીટર આપણને મેઝર થશે and એના પછી કલર છે કે it looks bright orange later become the yellow and finally pale કે જે changes છે ઓવરીના કલરમાં તો પહેલા આપણને bright orange લાગશે પછી later become yellow અને finally pale થશે and hormone estrogen and progesterone secreted by the corpus luteum maintain the environment for the growing
ovum before the egg is taken over by the placenta. And this hormone not only control the formation and maintenance of the decidua of the pregnancy, but also inhibit the ripening of the follicles. Thus, both the ovarian and the uterine cycles of the normal menstruation remain suspended. So, these all are the changes occur in the ovary. Now we'll discuss about the decidual reaction. In that, there may be a patchy sheet of the decidual cell on the outer surface of the ovary. These are the metaplastic changes due to high hormonal stimulation, and the same stimulus may also produce luteinization of the aortic or partially developed follicles. Okay? The decidual reaction છે એ શેના લીધે થશે કે there will be the patchy sheet of the decidual cells on the outer surface of the ovary, and these are the metaplastic changes due to the high hormonal stimulation કે જે decidual reaction છે એમાં જે પણ changes થશે they will be occur due to the high hormonal stimulation. So this is the decidual reaction. So today we discuss about the normal pregnancy and the physiological changes in the genital organ. Okay, so thank you everyone.